مقاله 24 قسمت سومشه. میدونید که من بعداً ترجمه اولم رو ضمیمه میکنم به این آلبوم. The improvements in the art of navigation have, as to the facility of communication, rendered distant nations in a great measure neighbors. Britain and Spain are among the principal maritime powers of Europe. بریتانیا و اسپانیا که بزرگترین قدرت‌های دریایی هستند. A future concert of views between these nations ought not to be regarded as improbable. فکر نکنید که این الان دشمنن با هم دیگه، تا آخرش با هم دشمن میمونن و یه وقتی اگر ببینن به نفعشونه با هم دیگه متحد میشن بر علیه ما. The increasing remoteness of consanguinity in every day diminishing the force of the family compact between France and Spain. And politicians have ever with great reason considered the ties of blood as feeble and precarious links of political connection. These circumstances combined admonish us not to be too sanguine in considering ourselves as entirely out of the reach of the danger. خودمون رو گول نزنیم. اینایی که الان ما فکر میکنیم با هم دیگه دشمنن و متحد نمیشن و یه روزی بیان سر وقت ما، یه همچین چیزی نی. این تا آخر زمان اینجوری نی. به محض اینکه مصلحتشون بشه با هم دیگه متحد میشن که پدر ما رو در بیارن. Previous to the revolution and ever since the peace, there has been a constant necessity for keeping small garrisons on our western frontiers. No person can doubt that these will continue to be indispensable, if it should only be against the ravages and depredations of the Indians. These garrisons must either be furnished by occasional detachments from the militia or by permanent corps in the pay of the government. The first is impracticable, and if practicable would be pernicious. The militia would not long, if at all, submit to be dragged from their occupation and families to perform that most disagreeable duty in times of profound peace. And if they could be prevailed upon or compelled to do, the increased expense of a frequent rotation of service and the loss of labor and the disconnection of the industrial pursuit of individuals would form conclusive objections to the scheme. It would be a burdensome and injurious to the public as ruinous to private citizens. The latter resource of permanent corps in the pay of government amounts to a standing army in times of peace. Small one, indeed, but not the less real for being small. Here's a simple view of the subject that shows us at once the impropriety of a constitutional interdiction of such establishment and the necessity of leaving the matter to the discretion and prudence of the legislature. میگه اینجا رو نگاه بکنید، ما بایستیم یه قلمله این غرب مستعمرهامون داشته باشیم که این بومی‌ها به همون حمله نکنن. میگه شما که به ما میگید که یه دونه ارتش کوچولو نباید داشته باشیم، پس چه چاره‌ای بهمون، چه راه چاره‌ای برامون دارید؟ میگید که بیا از میلیشاهامون میفرستیم اونجا که اونجا کشیک بدن. میلیشا این شبه نظامی های هر ایالتی. میگه اصلا این به عقل جور در نمیاد. این میلیشاها نمیرن اونجا تو اون قلعه، زن و بچه دارن، زمین دارن، باید به کشاورزی به زمینشون برسن. میرن بعد 2 هفته 3 هفته، شبیه همونی که وسط جنگ انقلابی دیدیم، یه دفعه فیلشون یاد هندوستان میکنه و میخواد برگردن ایالتشون. اون وقت چی؟ میگه بهتره یه ارتش کوچولو داشته باشیم که این قلعه ها رو بپان و بدونن هم رسمی دارن از دولت مرکزی پول میگیرن و بایست این مدتی که مثلا هرچی دولت مرکزی گفت اونجا سر پستشون واستن، چون به این میلیشاها نمیشه اطمینان کرد.
آره برای یه مدتی کارشونو انجام میدن، ولی به محض اینکه دلشون برای خانوادهشون تنگ شد یا یادشون افتاد که زمین دارن باید به زمینشون برسن، اینا راه میفتن و میرن. اون وقت کی میخواد از مرزهای شما دفاع بکنه؟ خب in proportion to our increase in strength it is probable, nay it may be said certain, that Britain and Spain would augment their military establishment in our neighborhood. بریتانیا و اسپانیا نیروشون رو تو این منطقه ما بیشتر میکنن. If we should not be willing to be exposed in a naked and defenseless condition to their insults or encroachments, we should find it expedient to increase our frontier garrisons in some ratio to the force by which our western settlements might be annoyed. There are and will be particular posts, the possessions of which include the command of large districts of territory and facilitate future invasion of the remainder. It may be added that some of those posts will be keys to the trade with Indian nations. Can any man think it would be wise to leave such posts in a situation to be at any instant seized by one or the other of the two neighboring and formidable powers? To act this part would be to desert all the usual maxims of prudence and policy. به علاوه میگه ما اینجا کلی مرز داریم تو این غرب مستعمره ها. اگر این سربازا رو اونجا نذاریم، سربازای دولت مرکزی که این قلعه ها رو بپان و اینا، به قدر این مرز بزرگ و طولانیه که اگه یه جایی وسطش یه ذره سستی بکنیم و به اندازه کافی نگهبان و سرباز نذاریم، راحت این اسپانیایی ها و بریتانیایی ها میان از این ضعف ما استفاده میکنن و فکر میکنید به ما حمله نمیکنن. مثلا عاقلانه است ما یه همچین کاری رو بکنیم؟ If we mean to be a commercial people or even to be secure on our Atlantic side. یه چیز دیگه بگم. اون وقت از یه طرف دیگه میگه این میلیشاها که از هر ایالتی که قرار باشه بیان اونجا تون قلعه ها نگهبانی بکنن، اینا اصلا ضرر مالی هم برای ماها میشه، چون اینا کسایی هستن که دارن تو زمینشون کار میکنن، کلی چیز تولید میکنن، ثروت مملکت رو میبرن بالا. اینا رو بخوای از اونجا بکشی بیرون، کلی ضرر مالی هم کشور میکنه. خب if we mean to be a commercial people or even to be secure in our Atlantic side, we must endeavor as soon as possible to have a navy. ما اگه تجارت بکنیم و داد و ستد بکنیم، بایستی این نیرو دریایی درستابی داشته باشیم. To this purpose there must be dockyards and arsenals, and for the defense of these fortifications and probably garrisons. When a nation has become so powerful by sea that it can protect its dockyards by its fleet, this supersedes the necessity of garrisons for the purpose. But where naval establishments are in their infancy, moderate garrisons will in all likelihood be found an indispensable security against descents for the destruction of the arsenals and dockyards and sometimes of the fleets itself. میگه اگر تازه نیرو دریایی کوچولو داریم، بایستی لب مرز یه ذره سرباز داشته باشیم که دفاع بکنه. ولی وقتی که نیرو دریاییمون به اندازه کافی قوی شد، دیگه این نیروهای حاشیه‌ای دور لب آب و احتیاج نداریم. دیگه نیروی دریایی قوی جلوی دشمن رو میگیره و خرجمون اینجوری میاد پایین. پس میگه از الان چاره بکنیم، دراز مدت میبریم.